La gente, welcome back a tu dibujos de Paco. Estamos aquí, ¿vale? Vamos a echar una partida a Final Fantasy 7, ¿vale? He decidido tomarme un pequeño break. Llevo la mitad del libro de la sección 2 de los ejercicios que tengo que hacer. Hasta el día 20 no tengo que entregar nada. Así que necesito un break, tío. Necesito un break porque es que no descanso. Trabajo por las mañanas, me voy al gimnasio y después me pongo a estudiar. No descanso, descanso cero. Me dan solo un día de descanso y cuanto me dan día de descanso. Estoy tan cansado que no hago nada. Una puta locura, tío. Los suyo serían 2 días de descanso juntos. Un sábado y un domingo, por ejemplo. Pero es que va, no los tengo. Trabajo todos los putos días. Buenas noticias, mañana a lo mejor voy a comprarme Cyberpunk. Os voy a enseñar qué juego. De jugar a Final Fantasy, ¿vale? Código de error, no sé por qué. Es. Y bueno, mejores noticias también, mierda. Estoy medio loco. Mira si estoy cansado que me vuelvo loco. No sé si ya es lo que estoy diciendo. Pues sí, pues eso, que mañana me pillo Cyberpunk, ¿vale? Por 50 euros. Está de oferta, la verdad. Vale 40 euros. Vale 40 euros el Cyberpunk 2067. Ese juego antes no valía la pena, ahora sí que vale la pena porque ahora está completo, está bien hecho y está guapo, tío, la verdad. Antes no, antes era una mierda, pero ahora está bien. Me he comprado este por 2 pavos, que lo he visto de oferta. Este juego de Square Enix, es el GTA de Square Enix. No está mal, de hecho, es buen juego, es guapo. Y ocupa poco espacio, solo 16 gigas. ¿Este cora? Y tengo por la edición definitiva, básicamente, pues eso que la he conseguido por 2,5 euros. Ha sido una muy buena compra, realmente estaba bajado en un 87%. Steam merece la pena porque realmente vale más tener tu cuenta de Steam que piratear. Hay ofertas que son muy interesantes, ya lo digo. Por ejemplo, esta, mira. Tengo Doom Dark Age, no voy a jugar Doom Dark Age porque tengo que pasar mi Final. Mira, esta es la oferta que he visto, ¿vale? Nosferatu, Mira, el Nosferatu más el Fobia Bundle a 5,72 céntimos. Es poquísimo, la verdad. Nosferatu es un juego de terror que... Estilo Doom que a mí me gustó en su época, yo lo tenía. Bueno, pues este me lo compraré junto al Cyberpunk mañana. Aquí lo tenéis, Cyberpunk 2077. La versión completa vale 40 euros, que es la que tiene todos los DLCs, todas las actualizaciones y... Mira qué gráficos tiene, este juego es la hostia. Este juego a mí me va a gustar mucho, la verdad. A mí Cyberpunk me va a gustar mucho. Más que lo voy a jugar bien. No lo voy a jugar como la mayoría lo hizo, porque lo que la otra gente jugaron básicamente fue un Early Access. Y yo no lo voy a tener así como tal. Y bueno, pues eso, pues que si compro la Ultimate Edition, pues me viene pues con el DLC incluido, claro. Sí que lo voy a comprar, es muy buen juego. No me voy a perder este juegazo. Y bueno, sobre Nintendo Switch 2 no la voy a comprar, lo siento, chavales, no voy a comprar Nintendo Switch 2. Primeramente, pues porque es muy cara, ¿vale? Por ahora, los juegos que tienen me interesan poco o nada. Si yo compré la Switch, básicamente fuera por un Monster Hunter para jugarlo con mi amigo o por Pokémon, la verdad. No fuera por otros juegos que puedo conseguir o descargándomelos o en Steam. Bueno, para descargármelos ya os digo yo que, hombre, si un juego vale 60 euros, yo no lo voy a comprar. Eso está claro. A no ser que me interese y mucho. Y ni esa, porque compré Monster Hunter, no lo estoy jugando, me costó 120. Compré el Doom Arcade, que lo tenían acceso anticipado, como lo compré Premium, tampoco lo estoy jugando. No tengo tiempo, ya os lo digo. No tengo el tiempo que yo desearía, no lo tengo, tío. No lo tengo. Tengo también el Crisis Core Final Fantasy, que ese sí que me lo descargué pirata. Pero porque Crisis Core Final Fantasy es un juego malísimo, tío. Entonces, pues no vale la pena pagar por él. Cuando un juego es un cáncer, yo no lo pago, tío. Lo juego gratis y bye bye.
A lo mejor si lo veo por 10 pavos, pues mira, pues te digo, hostia, pues sí me lo voy a comprar. Por 10 euros sí que los pago. Yo la verdad me he dado cuenta que Monster Hunter no me gusta. Si no juego con mi amigo, no me gusta. Yo me aburro si no juego con mi amigo. Entonces, pues claro, es que Monster Hunter es un masivo en red. Y si le quitas eso, mata. Pues bueno, ya os he dicho igual lo que voy a hacer. Mañana ya os lo digo que sí que lo voy a hacer. Que voy a comprar, pues, Cyberpunk 2077 con aquel juego de terror de estilo Doom, ¿vale? Okidoki, ok. Ya lo digo, en serio que estoy reventado, ¿eh? O sea, estoy cansado, pero de corazón. Ya estoy cansado, tío. Estoy muerto. Buah, le echaba de menos, te lo juro, tío. Tengo también el pobre Super Mario RPG, me lo estaba pasando. Es que ya os digo, es que no puedo, tío. Okay. Tifa, did you wait outside the whole time? Yeah. We returned to Nibelheim. Sephiroth confined himself to the inn. He wouldn't talk to anyone. And then he just disappeared. We found him inside the biggest building in Nibelheim. The villagers called it the Shinra Mansion. It had been unoccupied for as long as I could remember. We hadn't even been born the last time it was used. People from Shinra lived there a long time ago. There is no sign of Mr. Sephiroth, but I know I saw him go into that room. Qué puta locura de juego, tío. Qué guapo estás, cabrón. Me encanta. A seemingly dead organism was found in a 2,000-year-old stratum. Professor Gast named the organism Genova. Year 1977. Genova is confirmed an ancient. Between 1977 to 1986, Genova Project authorized
and Maka Reactor 1 approved for use. ¡Qué asco! Me han abierto la puerta. ¡Cáncer de sal! ¡Uy, los cabrones! My mother's name is Genova. Genova Branch. Is this just a coincidence? Professor Gast, why didn't you tell me anything? Why did you die? I wish to be alone. I wish to be alone. Thereafter, Sephiroth confined himself to the mansion. He continued to read as if possessed, and not once did the light in the basement go out. Tenemos aquí, chavales. Aquí hay un truco encerrado. A ver. Baja fuerte, Final Fantasy 7. Puedo acceder. Vale, ni de coña. Si hago esto me matarán. Ahí hay un super jefe. Eso es un truco de super jefe. Vale. Además no puedo acceder porque tiene recuerdo de Cloud. Entiendo. Tiene recuerdo de Cloud, sí. Tiene recuerdo de Cloud. Que debería de haber un montón de objetos que no hay nada, tío. ¡Qué cabrones! Dale, vale. Dale de torera. No para de dar vueltas como gilipollas. This isn't going to add to the village's problems, is it? Oh, qué... Mierda, cojones. No way. Why do you ask? Shinra showed up to prevent any damaging information being leaked. You pick these things up when you've traveled as much as I have. Until
until we know that it's safe? This isn't going to... Not if Sephiroth has anything to say about it. Oh my. I sure do have faith in him. Me he dejado en ese puto sitio, tío, que hace que no avance. Aquí es cuando Sephiroth se vuelve loco y destruye todo. Sephiroth seems Who's there? Loathsome traitor. Traitor? You ignorant traitor. I will explain it to you. This planet originally belonged to the Cetra, a race of nomads. They would travel, unlock the planet, and then move on. At the end of their long, harsh journey, they would find the Promised Land and supreme happiness. However, some began to dislike traveling. They built dwellings and elected to lead an easier life. They took that which the Cetra and the planet had bestowed upon them, and gave back not one whit in return. Those are your ancestors. Sephiroth? Long ago, disaster struck the planet. Your ancestors fled in all directions. They survived because they hid. The crisis was averted because the Cetra sacrificed themselves. After that, your ancestors continued to spread out and multiply. Now all that's left of the Cetra are these reports. What does this have to do with you? Don't you see? A 2,000-year-old ancient named Jenova was found in a layer of ice, which led to the Jenova Project. The Jenova Project intended to create humans with the abilities of the ancients. That is, the Cetra. I was the one created. Created? Yes, Professor Gast, leader of the Jenova Project and genius scientist, created me. How did he? Sephiroth? Out of my way. I'm going to see my mother. No, it's you. You're still sane, right? Then come over here and give me a hand. I'll check this house. You take the one over there.
Hey. Hey. Am I gonna die? Sephiroth. Terrible. Sephiroth. This is beyond cruel. Dad! It was Sephiroth. Sephiroth did this, didn't he? Sephiroth. Soldier. Mako reactors. Shinra. All of them! I hate them all! Mother, I'm here to see you. Please open the door. How could you do that to my dad? How could you do that to everyone in the village? When I'm in a bind, you said you'd come. You promised me. When I'm in a Mother, let's take back the planet. I have a great idea. We'll head to the Promised Land. Sephiroth. My family. My hometown. How could you? Here they are again, Mother. With your superior abilities, knowledge, and magic, you were destined to rule the world. But those worthless creatures,
are stealing the planet from Mother. But now I'm here with you, so don't worry. What are you going to do about this grief? My family, my friends, having my hometown taken from me. It's the same as your sorrow! My sorrow? What do I have to be sorrowful about? I am the chosen one. I have been chosen to rule this world. I was given life in order to take this planet back from imbeciles like you, to reclaim it for the Cetra. What, then, should I be sad about? Sephiroth, I trusted you. No, not anymore. You're not the Sephiroth I used to know! Sephiroth! And that's the end of my story. Wait a damn minute! What happened next? I don't remember. What happened to Sephiroth? Considering the sheer strength he possessed, it's unlikely I defeated him. Sephiroth has been declared dead in the public records. I read it in the newspaper. The Shinra Company is in charge of the media, so you can't rely on that. I need to be sure. But what happened back then? I went up against Sephiroth and survived. Why didn't he kill me? I'm alive too. What about Jenova? A lot of this doesn't fit. It was in the Shinra building, right? Yeah. Shinra shipped it from Nibelheim to Midgar. Did someone come and take it? It's not in the Shinra building anymore. Sephiroth? I don't get none of this. I'm going. Gone. I'll leave the thinking to you. Yo, Cloud, come on, get ready. Be right there. Let's go. Oh boy. Cloud? How bad was I after Sephiroth sliced me? I thought you were a goner. It was awful. The Ancients, the Cetra, Jenova, Sephiroth and me. Let's go. Barrett's waiting. What a fascinating story. Hey, take this. Changing party members. Access the menu and select PHS. The PHS can only be used on the world map and at save points. The PHS allows us to stay in touch. If anything happens, make sure to use it, yeah? With the PHS, it's easy for us to stay in contact. All right, we're off. It's 20 Gila night.
true that Shinra made those? Yeah. Yeah, well, either way, we can hardly stand up to them if we're relying on their reactors.